Hello everybody. This lovely day I would like to introduce myself. I am Damayanti Veeratunga from British Ray English Academy. You all have warmly welcomed and I would like to thank those who watch my all videos. Okay, let's get started. Today I am going to teach you the usage of some and any. මම අද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න යන්නේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ some කියන වචනය සහ there are two words in some and any. පාවිච්චි කරන විදිය අපි බලමු. We use some for positive sentences. අපි some පාවිච්චි කරනවා ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය සමග. I think this lesson will be a very good lesson for you to learn. We use some and any with countable nouns and uncountable nouns. some කියන එක සහ any කියන වචනය අපි countable ගණන් කරන්න පුළුවන් නාමපද එක්ක සහ ගණන් කරන්න බැරි ඒ කියන්නේ countable and uncountable ගිනිය නොහැකි නාමපද සමග පාවිච්චි වෙනවා. අපි බලමු උදාහරණ කීපයක් අරගෙන. I am going to buy some apples. I am going to buy some apples. මම ඇපල් ටිකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. I wrote some lessons yesterday. මම ඊයේ පාඩම් ටිකක් ලිව්වා. some means ටිකක්. some ටිකක්. I wrote some lessons yesterday. There is some rice on the plate. පිඟානේ බත් ටිකක් තියෙනවා. There is some rice on the plate. පිඟානේ බත් ටිකක් තියෙනවා. I have got some money. මා ළඟ සල්ලි ටිකක් තියෙනවා. I have got some money. I am going to do some work. මම වැඩ ටිකක් කරන්නයි යන්නේ. I want some paper. මට කොළ ටිකක් අවශ්‍යයි. I bought some eggs. මම බිත්තර ටිකක් මිලදී ගත්තා. The usage of any is somewhat different. Any පාවිච්චි කරන විදිය ටිකක් වෙනස්. We use any for negative form and question form of some. some කියන වචනයේ නැත යන අර්ථය සඳහා සහ ප්‍රශ්නයක් සාදා ගැනීමට අපි any පාවිච්චි කරනවා. අපිට මේ some තියාගන්න පුළුවන් positive sentence එකේ විතරමයි. positive වල some පාවිච්චි කරන අතර ඒක negative කරනකොට එම වාක්‍ය negative කරනකොට එහෙම නැත්නම් නැත යන අර්ථයෙන් කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ any. ඒ වගේම ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් හදා ගන්නකොටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ any. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන some කියන එක some කියන වචනය තියන්න පුළුවන් එකම අවස්ථාවක positive අවස්ථාවේ විතරයි. ඇත යන කාලයේ වාක්‍යයක විතරයි. නැත යන කාලය හදා ගන්නකොට සහ ප්‍රශ්නයක් හදා ගන්නකොට some any බවට පත් කර ගන්නවා. Let we see some examples using any with negative form and the questions. අපි බලමු නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය සහ ප්‍රශ්නාර්ථය හදා ගන්න විදිය any පාවිච්චි කරලා. We are not going to buy any fruits. We are not going to buy any fruits. අපි පළතුරු කිසිවක් මිලදී ගන්නෙ නෑ. අපි පළතුරු කිසිවක් මිලදී නොගන්නයි යන්නේ. We are not going to buy any fruits. දැන් some පාවිච්චි කරත් ඕක කියන්නේ ඕගොල්ලන් we are going to buy some fruits. අපි පළතුරු ටිකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. ඒක නෙගටිව් කරනකොට නැත කියනකොට අපිට එතන some පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි ඒකට කියන්නේ we are not going to buy any fruits. අපි පළතුරු කිසිවක් මිලදී ගන්නෙ නැහැ. We are not going to buy any fruits. There isn't any sugar in the bottle. There isn't any sugar in the bottle. මේ sugar uncountable නාමපද තියෙනවනේ ಜಾති දෙකක් countable and uncountable. ගිනිය නොහැකි නාමපද විදියට තමයි sugar, butter, water තව ගොඩාක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ නාමපද අයත් වෙන්නේ ගිනිය නොහැකි uncountable nouns කියලා. There isn't any sugar in the bottle. බෝතලේ සීනි කිසිවක් නැහැ. බෝතලේ සීනි නැහැ. I didn't do any work in the morning today. මම අද උදේ කිසිම වැඩක් කළේ නැහැ. I didn't do any work in the morning today. ප්‍රශ්නයක් හදලා බලමු. Is there any butter in the fridge? Butter also uncountable. butter කියලා කියන්නේ ගිනිය නොහැකි නාමපදයක්. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද ගණයට තමයි වැටෙන්නේ. Is there any butter in the fridge? සීතකරණයේ butter කිසිවක් තියෙනවද? සීතකරණයේ butter තියෙනවද? Is there any butter in the fridge? Why didn't you buy any food? Why didn't you buy any food? ඇයි ඔයා කෑම මුකුත් ගන්නෙ නැත්තේ? ඒවට අපි some පාවිච්චි කරලා negative කරන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න some වල negative ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථය any. some වල ප්‍රශ්නාර්ථය any. Have you got any brothers or sisters? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ කවුරු හරි ඉන්නවද? බලන්න අහන විදිය. Have you got any brothers or sisters? ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ කවුරු හරි ඉන්නවද? There aren't any letters for you. ඔයාට ලියුම් කිසිවක් නැහැ. There aren't any letters for you. ඔයාට ලියුම් මුකුත්ම නැහැ කිසිවක් නැහැ.
Don't buy any bread. Bread also the uncountable nouns. bread කියලා කියන්නේ පාන්. එයත් අපි දාගන්නේ ඒගොල්ලනුත් එකතු වෙන්නේ uncountable ගිනිය නොහැකි නාමපද ගණයටම තමයි. Don't buy any bread. පාන් මුකුත් අපට ගන්න එපා. අපිට කිසි දෙයක් ඕනේ නෑ. We need not any. Is there anyone in this room? මේ කාමරේ කවුරු හරි ඉන්නවද? Is there anyone in this room? I didn't go anywhere. මං කොහෙවත් ගියේ නෑ. I was at home. මං ගෙදර හිටියේ. I didn't go anywhere. I was at home. මං කොහෙවත් ගියේ නෑ. ගෙදර හිටියේ. I bought some cake, but I didn't buy any biscuits. I bought some cake, but I didn't buy any biscuits. මම මිලදී ගත්ත කේක්. නමුත් මම බිස්කට් මොකුත් ගත්තේ නෑ. We use some for asking something. යම් කිසි දෙයක් ඉල්ලන අවස්ථාවලදී බොහෝ විට මේ some පාවිච්චි කරනවා. Can I have some tea? මට තේ ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? Can I have some tea? මට තේ ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? Can I have some money? මට සල්ලි ටිකක් ගන්න පුළුවන්ද? Can I have something to eat? මට කන්න මොනවා හරි ගන්න පුළුවන්ද? Can I have something to eat? මට කන්න මොනවා හරි ගන්න පුළුවන්ද? Okay, we can use some with something, someone, somebody. some පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. something යම් කිසි දෙයක්. someone කවුරු හරි කෙනෙක්. somebody ඒත් එහෙමමයි කවුරු හරි කෙනෙක් ගැන කතා කරනකොට. we can use some with something, someone, somebody. Let's learn it with examples. These words are singular words. Something, someone, somebody. Let's learn it with examples. Someone is here to see you. Someone is here to see you. කවුද ඔයාව හමු වෙන්න ඇවිල්ලා? කවුද ඔබව හමු වෙන්න ඇවිල්ලා? I saw somebody was coming here. මං දැක්ක කවුද මෙහාට එනවා. I saw somebody was coming here. Would you like something to drink? Would you like something to drink? ඔයා මොනවා හරි බොන්න කැමතිද? Hurry up please. Somebody is coming here. ඉක්මන් කරන්න කවුද මෙහෙට එනවා. Hurry up please. Somebody is coming here. He didn't say anything. එයා කිසිම දෙයක් කිව්වේ නෑ. He didn't say anything. Where is my sister? කෝ මගේ සහෝදරිය? Has anybody seen her? කවුරු හරි යව දැක්කද? Are you doing anything this evening? ඔයා මොන හරි අද හවසට කරනවද? Are you doing anything this evening? Somebody has broken that chair. කවුදෝ අන්නර පුටුව කඩලා. Somebody has broken that chair. කවුදෝ අර පුටුව කඩලා. Something has happened. යමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Something has happened. යමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. Do you know anything about this incident? මේ සිද්ධිය ගැන ඔයා මොන හරි දන්නවද? Do you know anything about this incident? Is anybody sitting on this chair? Is anybody sitting on this chair? කවුරු හරි මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවද? Please practice with some and any. I think you can understand the lesson well. Please subscribe me and share my videos through your FB also. If anyone has any questions, I will be pleased to answer them. Thank you so much for waiting with me. Have a nice day. Goodbye.